reputed doctor from this wonderful hospital, support staff and proud parents who have gathered here with their newborn kids as well, and, as well whoever has accompanied their sons or daughters. A very good morning to all of you. எல்லாருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். ஒரு உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதியாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வது கூடுதல் மகிழ்ச்சி என்றாலும், டாக்டர் திவ்யாம்பிகை சொன்னதை போல இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு தகுதியாக நான் நினைப்பது 2 பெண் குழந்தைகளையும் நார்மல் டெலிவரி என்று சொல்லப்படுகின்ற இயற்கையான பிரசவ முறையிலேயே பிரசவித்தவள் என்கின்ற காரணம்தான். என்ன கேட்டா அது இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டுல தான் ஒரு பெருமைப்படுற ஒரு விஷயமா பேசப்படுது. பட் that was not the case. It has been a very normal thing, norm of a natural thing of any woman in those years wherein I have delivered. Late 80s, 89. அப்போல்லாம் குழந்தை பிறப்போ அல்லது நீங்கள் கருவுற்றிருக்கிறீர்கள் என்பது குறித்தும் மிகப்பெரிய ஒரு no fussing about all these things. Fussing is the word. அதை நீங்க அவேர்னஸ்ன்னு மாத்தி தப்பா எடுத்துக்கிற கூடாது. அது குறித்த புரிதல் கொஞ்சம் குறைந்து இருக்கலாம். சேஃப் டெலிவரி என்பது குறித்த புரிதல் கிராமப்புறங்களிலே சற்று குறைவாக இருந்திருக்கலாம் லேட் 80s. ஆனால் நீங்கள் கருவுற்றவுடன் உங்களை குறித்து அதீத அக்கறையும், நீங்கள் ஏதோ தேவலோகத்தில் இருந்து இறங்கி வந்த ஒரு பிறவி போல அனைவரும் உங்களை வைத்து கொண்டாடுவதுமான சூழல் அப்பொழுது கிடையாது. It is a natural way of, it is a natural boon for a woman and she has to handle it in a very natural way. விருதுநகர் மாவட்டத்திலே இருக்கின்ற ஒரு கரிசல் காட்டு கிராமமான மல்லாங்கிணறு என்கின்ற பகுதியிலிருந்து வருகிறேன். I hail from down south of Virudhunagar district, and my pregnancy was welcomed not with a fussiness but in a very natural way. ரொம்ப சந்தோஷம், மகிழ்ச்சியா. யாரும் அது குறித்து அதீதமாக உங்களுக்கு ஒரு பிரங்கையை உருவாக்கி நீங்கள் அது குறித்து ஆஹா 10 மாதங்கள் நான் அவ்வளவு கவனமா இருக்கணும், இத்தனை டெஸ்ட் எடுக்கணும், இந்த டாக்டர்ஸை போய் பார்க்கணும், ஐ ஹாவ் டு பி ரியலி ஆன்ஷியஸ், இப்படியெல்லாம் அந்த காலத்தில் எனக்கு இருந்ததில்லை. பெற்றோர்களும் கிராமத்தில் இருப்பவர்களும் நான் என்னுடைய முதல் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த பூமா நர்சிங் ஹோமை சார்ந்த டாக்டர் கோவிந்தம்மாள் மதுரையிலே இன்னமும் இருக்கிறார்கள். மிக அருமையாக பத்மபிரியா விவேகனுடைய சாதனையை பற்றி இங்க அறிந்து கொண்டேன்னா, டாக்டர் கோவிந்தம்மாளும் அப்படித்தான். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க சிசேரியன் கேஸ் அவங்களுடைய லைஃப் சர்வீஸ்ல ஒரு 10 தவிர்க்க முடியாம பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னைக்கும் நீங்க மதுரையில பூமா நர்சிங் ஹோம்ல டாக்டர் கோவிந்தம்மாள்னு கேட்டீங்கன்னா, she is known for her putting her foot down for normal delivery. அவங்க கிட்ட தான் என்னுடைய முதல் பிரசவம். ரொம்ப மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா பைக்ல போய் பிடிச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டு, எந்த விதமான அயன் டேப்லெட்ஸ் விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் எதுவும் இல்லாம இயற்கையான சாப்பாட்டுல கீழே குனிஞ்சு தரைய மெழுகி வாக்கிங் போய், அது ஒரு விஷயமே இல்லை. இட்ஸ் குவைட் அ நார்மல் திங். அப்படிங்கிற ஒரு மகிழ்வான ஒரு பிரசவமா அது அமைந்தது. 2வது நாளே வீட்டுக்கு போயிட்டேன். ஐ கேன் சி I was really happy to get the retrospective feedback from the wonderful parents. I would like to congratulate both of you. Lovely to see the father holding the baby and waiting. இதெல்லாம் அப்போ நாங்க கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணோம். அந்த முழுக்க my husband was an IPS officer. என்னோட அப்பா தான் என்னோட கூட இருந்தார். முதல் பிரசவத்துக்கு என்னுடைய அப்பா என்னோட கூட இருந்தார். மாலை தான் என்னுடைய கணவர். he was able to join me. ஒரு கணவரும் கூட இருந்து பிரசவத்தை பார்க்கின்ற இந்த விஷயங்கள்லாம் லேட்டா தான் இப்ப வந்திருக்குது.
And we were able to get emotional support from them. So nice to see the husbands holding the baby and sitting alongside with their wives. இன்னைக்கு காலையில பிரசவம் நடந்த ஒரு பெண்மணி வந்து அவங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இந்த பெண்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் அதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற இந்த மருத்துவமனையும் டாக்டர் பத்மபிரியாவையும் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். I would like to place it on record my heartfelt congratulations to the supportive chairman as well as the wonderful doctor. I was really impressed by the way she motivated her patients, and even during the time of crisis, Chennai வெள்ளத்தின் பொழுது 96 மணி நேரங்கள் தொடர்ச்சியாக இங்கே இருந்து பிரசவங்களை அவர்கள் கையாண்ட விதம் குறித்து you need a lot of dedication and commitment to the cause. And kudos to Dr. Padmapriya. I'm so happy. We need doctors like this who motivate. Like எனக்கு ஒரு டாக்டர் கோவிந்தம்மாள் அப்ப கிடைச்சாங்க. எங்க ஊர்ல மல்லாங்கிணர்ல நிறைய கோவிந்தம்மாக்கள் இருப்பாங்க. அவங்க ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர்ஸா இருக்க மாட்டாங்க, நர்சஸ் கிடையாது, எல்லாமே கூட வேலை செய்யற வயசான உழைப்பாளி பாட்டாளி தாய்மார்கள். அவங்க தான் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் தருவாங்க. பிரசவம் அப்படின்னா சும்மா உட்காந்துட்டு உங்களை எல்லாரும் தாங்கி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கணும், இல்லை நீங்க அதை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கணும், அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க பாட்டுக்கு உங்க வேலையை பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சது செய்யுங்க. You take it not as a very special thing, as a very ordinary healthy thing. அப்படிங்கிற புரிதலை கோவிந்தம்மாள் மாதிரி எனக்கு என்னுடைய கரிசல் காட்டு பாட்டாளி வர்க்கத்து பெண்கள், the women with whom I was raised with, those working class women, those agricultural women hail from agricultural families who toiled in the field. அவங்க வயக்காட்டிலே பிரசவம் முடிஞ்சு அவங்களே கத்திய வச்சு தொப்புள் கொடியை அறுத்துட்டு எடுத்து சொருகிட்டு குழந்தையை தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க. Which I wouldn't advise these days because you're not so sure about the healthy antiseptic nature of the knife. நான் சொல்றது என்னன்னா, அவ்வளவு இலகுவாக பிரசவத்தை அவர்கள் அணுகுகின்ற அந்த attitude. இங்க அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்களா, I was a very cribbing patient mainly because of my attitude. ஏன்னா அப்ப எங்களுக்கு கூகுள் கிடையாது. கூகுள் இஸ் a god now. எங்களுக்கெல்லாம் அப்போ வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க, ஏன்னா உடனே பிரசவ வலி வந்தோடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போயிட மாட்டாங்க. ஃபால்ஸ் பெயின்னு ஒன்று இருக்கு, அது அந்த பக்கத்துல சூதக வலின்னு சொல்லுவாங்க. தே கிவ் யூ ஒரு வார்ம் வாட்டர்ல ஜீரகம் போட்டு வெந்நீர்ல கொடுப்பாங்க. அதை குடிச்சு சஸ்டெயின் பண்ணி இஃப் இட் ஸ்டில் பர்சிஸ்ட்னா அது ரியல் வலின்னு கூட்டிட்டு போவாங்க. நான் அப்படி முதல் குழந்தைக்கு கோவிந்தம்மாள்கிட்ட முதல் நாள் அது ஃபால்ஸ் பெயினாக இருந்தது. அடுத்த நாள் நான் அவங்க கிட்ட போகிறேன் பூமா நர்சிங் ஹோம்க்கு. அப்போ போயிட்டு ஒரு 1:30 மணி இருக்கும். போன உடனே அவங்க இனிமா கொடுக்கணும், ஏதாவது சாப்பிட்டு வந்தீங்களான்னு கேட்குறாங்க. whether I've had any food, I said nothing. Go home and have some rasam rice and then come back. அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் அவங்களுக்கு. she can assess. இப்போ உடனே ஆகாது, போயிட்டு ரசம் சாதம் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு. And nobody questioned us. எப்படி சார் டாக்டர் ஐயோ அப்படி ஆயிடுமா அப்படி ஆயிடுமான்லாம் இல்லை. Me and myself, my mother, my father, நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து I delivered in the Madurai hospital because I come from a village. வீட்டுக்கு போய் ரசம் சாதம் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு again 3 மணிக்கு. What she gave me was a simple tip. Keep on breathing nicely, slowly. Don't get tensed up. And if you can't manage, just rush. Otherwise, நல்ல deep breathing மட்டும்தான் அவங்க சொன்னது. வந்து இனிமாலாம் கொடுத்து 7 மணிக்கு முதல் குழந்தை, 2வது நாள் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. தடுப்பூசிக்கு மட்டும்தான் போயிருப்போம். ஆஃப்டர் போஸ்ட் டெலிவரி I was treated like a princess. அங்க கிராமப்புறத்தில் நீங்க பிரசவத்துக்கு பின்பாகத்தான் மிகப்பெரிய ராஜ உபச்சாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Be it your food, somebody will come and bathe you, your baby, and then nice, lovely, healthy food, no dieting at all. I'm not sure about the doctors who are present here is familiar with this proverb. It is a proverbial saying in my village. எண்ணெயும் தண்ணியும் தான் பிள்ளைய வளர்க்கும். I don't know whether only water and oil, these two are the basic healthy ingredients for a healthy upbringing of a child. அப்போ நல்ல குளியல், எண்ணெய் தடவின நல்ல குளியல் வெந்நீர்ல, மிதமான வெந்நீர்ல, both for the
mother as well as the child, ஒரு அம்மா வந்து குளிச்சு விடுவாங்க, நல்லா சாப்பிடுவோம், நல்லா தூங்குவோம். The postnatal care was very very important and relaxing for us, which I think most of the working women work here in this, lose here, miss here in this present hectic setup. Nowadays we get 6 months of maternity leave. I think you can make the best use of it. I'm an anti, I wouldn't say I'm not anti-allopathy, but I would always give first preference to Ayurveda and home remedy. ஆகையினால நான் ரொம்ப நல்லெண்ணெய், ஊரில் கொடுக்குற வெள்ளைப்பூடு லேகியம் இதிலெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற பெண். நம்முடைய பாரம்பரியமான சாப்பாடு, பாரம்பரியமான கவனித்தல்ல அழகா வரலான்னு. Your doctor has wonderfully set an example of making a lady who was delivered just today morning walked up to the stage and shared her experience. I was thoroughly taken aback. இந்த மாதிரியான அத்தனை உடல் திறனும் அத்தனை மகிழ்வும் அப்பொழுது எங்களுக்கு இருந்தாலும் நாங்கள் யாரிடமும் சென்று அவைகளை பகிர்ந்ததில்லை. We have never had such opportunities to go and share such healthy deliveries in those days. Now I'm happy that the hospital provides such an atmosphere and there's a wonderful doctor who encourages all these things. இரண்டாவது பிரசவமும் அப்படிதான். Dr. Jayashree Gajaraj from Malad Hospital, even now she would address me or call me like, this is the woman who walked to the labor ward straight away. I had my pain early around 5:30 போல. Doctor is in Anna Nagar. I was in Gandhi Nagar Adayar அப்போ. I rang her up. அப்போ வீட்டில் எங்கள் பெரிய அத்தை கூட இருக்காங்க. 5:30 மணிக்கு பெயின் வருது. அவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் மெதுவாக அடையார், மலர் இஸ் வெரி க்ளோஸ் பை, உங்களுக்கு முடியும்னா யூ கேன் வாக் பை, பிகாஸ் தட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸசைஸ். ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் யூ கேன் வாக் பை. எங்கள் அத்தை வந்து அப்போ கிளம்பணும்னா நீங்கள் வாசல் தெளித்து கோலமெல்லாம் போட்டுட்டு தான் கிளம்பணும். தட்ஸ் வாட் they think. No, that's a good thing that you are going for a delivery, you have to. So அவங்க ரொம்ப பொறுமையா அது வரைக்கும் நான் அப்படியே I was just walking mildly in the hall, வாசல் தெளிச்சு கோலம் போட்டு எல்லாம் பண்ணி, by the time like at 7 o'clock doctor has come from Anna Nagar to the labor ward. I just walked into the labor ward and my second daughter was born by 7:20. The main thing is it is not the credit of myself alone. My doctor, as well as the indigenous knowledge which has been imparted to me by my village folks, இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இது மாதிரியான ஒரு ஆரோக்கியமான பிரசவத்திற்கான ஒரு நிகழ்வை சாத்தியமாக்கிற்று. It was not my self-confidence alone of which I need to take credit of. It's a combined effort of my gynec as well as my family support as well as the indigenous knowledge I have. So it is a wonderful thing to be here on this particular occasion to create an awareness for a healthy, happy, normal delivery. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல இப்போ இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு அவேர்னஸ் வந்தாதான் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு they can carry on with this pregnancy as a normal, no anxiety attached with it. As a normal woman they can face it. ஆகையினால இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு என்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. I've always shared it in many of the stages that I consider 2 professions as noble professions in my life. One is being a teacher. I myself, I'm a professor of English. I served as a professor of English at Queen Mary's College for more than 13 years. And a teacher never retires, so also a doctor never retires. இந்த 2 ப்ரொஃபஷன் தான் நான் வந்து ப்ரொஃபஷனுங்கிற வார்த்தையில கொண்டு வரவே மாட்டேன். I always call the profession of a doctor and a teacher not as professions but as a way of life. You can't categorize these things as professions, but you can just phrase it as their way of life only. சொன்னாங்க இல்லைங்களா, ஒரு வாரம் வீட்டுக்கு போகாம அவங்க குழந்தை இங்கே வந்து அவங்கள பார்த்துருக்காங்க. That commitment is very very important. You must all be familiar with Che Guevara, a world famous revolutionary leader who had actually worked for the liberation of Cuba. I admire him for that, but all the more I respect him for his commitment as a doctor. I think most of you
are familiar with the fact that Che Guevara is basically a doctor, and he carried a dream of serving so many people in the poor Latin American countries as a doctor. His dream was to reach out to many more people around the poor Latin American countries. So after he passed away, the Cuban government made it a point that every year a camp should be conducted in the adjacent countries in the remembrance of Che Guevara's dreams. So this was a very interesting news which I would like to share with you, to tell you about the nobility of this profession and how much a sincere commitment to be needed in this profession. I would like to share this news. So the Cuban doctors would visit the adjacent countries once in a year and would conduct an eye camp or any free eye surgery or health camps. That has been their routine for many years. Like that, one particular year, Cuban doctors went and conducted an eye camp wherein lot of aged patients with cataracts had been treated. And they came back and it was a routine thing. Nothing much was said about that particular camp. Till a letter reached to the Cuban government. A wonderful letter arrived to the Cuban government one fine morning, and the letter stated, "I would appreciate the way the Cuban doctors are reaching out to various parts, particularly to the different countries, Latin American countries, and I congratulate the effort put forth by the government. But why I'm writing this letter is that my father, a retired army personnel by name Maria Deran, was the one who had been benefited by the recent eye camp which had been conducted by the Cuban doctors. He was suffering from cataract. Now after the surgery given by your doctors, the camp, by the beneficiary, as a beneficiary of that camp, he could now see the wonderful waves, and he could enjoy his grandchildren playing football on the seashore. He can see and enjoy a rainbow. He is none other than Maria Deran, who has killed Che Guevara. My grandfather was the one who has actually killed Che Guevara, and now he has reaped the benefits of a dream which was dreamt by Che Guevara as a doctor." Grandma, the official weekly of Cuban government, has shared this letter and reported a few sentences under that letter saying, "Che Guevara may have lost a battle 44 years ago, but now he has come back to win in a battle again by cherishing a dream. He has again come back to win in a battle which was supposed to be lost 40 years ago." என்றைக்குமே தோற்க இயலாத ஒரு போரிலே வெற்றியை சாதிப்பதற்காக ஒரு மருத்துவராக Che Guevara திரும்பவும் வந்தார் என்று அந்த பத்திரிகை எழுதியது. The dreams of Dr. Padma Priya Vivek is like that. To motivate you to have happy and safe delivery, I would cherish that dream on par with Che Guevara's dream. The dream of global hospital is like that. It is such a precious, most cherished dream, of which as a member of parliament I will definitely vouch to extend my support in whatever way you want, and it is a mutual thing. I would also like to have your support in some of the health camps or a few counseling centers which I have in my mind to be open exclusively for women. So it is a beautiful journey in which we are making a wonderful step today. So thank you all for having given me this wonderful opportunity to share some of my thoughts as a mother, as a member of the parliament. Apart from that, this is a very lovely, memorable day for me to see happy faces sitting before me, holding a newborn. எப்பவுமே ஒரு குழந்தைய நீங்க கையில தூக்கி வைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ அழகான விஷயம். ஒரு தேவதச்சன்கிற ஒரு கவிஞர் எழுதியிருப்பார். எவ்வளவு பேர் நீங்க கவிதையருடைய ரசிகர்கள்னு தெரியாது. அவர் ஒரு அழகான குழந்தையை பத்தி எழுதியிருப்பார். முதலாக கண் விழித்து உலகத்தை பார்க்கின்ற குட்டி பாப்பா தன் கண்களுக்கு தெரிகின்ற அத்தனையையும் எடுத்து தனக்கே உரிய ஒரு ரகசியமான இடத்தில் ஒளித்து வைக்கின்றார். அது ஒரு சின்ன பறவையாக இருக்கலாம், பூவாக இருக்கலாம்,
ஒரு தின்பண்டமாக ஏதாவதாகவா இருக்கலாம். முதலாக அவள் பார்க்கின்ற அத்தனையும் எடுத்து தனக்கே உரிய ஒரு ரகசியமான இடத்தில் ஒழித்து வைக்கின்றார். எப்படி அவளால் காலத்தையும் வெளியையும் கூட ஒழித்து வைக்க முடிகிறது? அவ்வளவு அழகான ஒரு கவிதை. இது குழந்தை கண்விழித்து ஒரு உலகத்தை பார்க்கின்ற அந்த மகத்துவத்தை மருத்துவர்கள் தர, அதை பெற்றோர்கள் அனுபவிக்கின்ற அந்த கணத்தில் இன்றைக்கு நானும் உங்களோடு இருந்தது எனக்கு